Olá amigos, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal Ferrovia Minas Rio. Falamos aqui hoje do quilômetro 428 da Rota do Calcário, aqui da região da comunidade da Lagoa, na zona rural de Perdões, e estamos indo ali atrás de um trem carregado. Então vamos acompanhar o trem carregado, né, nessa belíssima paisagem e esperamos que o trem esteja bonito, né? Enquanto o trem não chega, você vai lá, prepara aquele cafezinho, prepara o pão de queijo, se acomode e vem com a gente. Bora pro vídeo! Então é isso aí, pessoal, estamos sobrevoando aqui o quilômetro 429, estamos aqui ao encontro do trem e no momento não temos o som do trem, então vamos escutando a trilha sonora, mas assim que o trem chegar mais perto da gente aqui no 28, eu já abro o som para vocês, vem com a gente! Shadows fade as stars collide. Whispers of forgotten dreams guide us to the other side. Through the fire, through the storm, hearts are burning, spirits warm.
É isso aí, pessoal. O trenzão tá indo embora. Vagões vazios que estavam garageados no pátio de Ribeirão Vermelho. Sinal que o clinker está de volta. É isso aí, até a próxima.